normally kita tak letaklah dekat lecture biasa kan. Biasanya kita akan letak di dekat others lah, sebab bila kita punya CLO tu level yang agak tinggi, cognitive level yang macam 4, 5 yang applied kan, ataupun yang analysis, cara mengajar pun sepatutnya cara mengajar yang others lah, macam problem based learning, kita buat sulam punya projek, we can do capstone project. So yang tu yang kita letak dekat sini lah, higher HIP punya cara pengajaran. Okay. The higher level yang kita letak for our CLO, dia kena align dengan cara kita mengajar lah. Kalau macam subjek tu 1000 punya courses, so most likely kita akan letak dia punya hours for learning tu dekat sebelah lecture biasa lah, sebab biasanya kalau kelas yang 1000 tu kita bagi lecture biasa je kan. Ataupun we might want to split it here, 1 jam lecture, another 2 hour for tutorial. Okay, this one equivalent to 3. Okay, for 3 credit hour, dia punya dia akan jadi 84 lah. It depend kalau kita punya subjek tu 4 jam kredit kan, 4 credit hour, seminggu kita jumpa student 4 jam kan, equivalent to 14, dia akan jadi 118. So the balance 120, 160 tolak dengan 118, so the balance is around okay, 42 hours will be the assessment. Okay, any question for the first one here? How we calculate the student learning time? Dia macam straight lah, dia tak adalah. Okay, understand macam Dr. Rosli tanya tadi, previously what happened in School of Accounting, apa yang School of Accounting buat adalah dia macam ni. Dia kata dulu, kita lecture 3 jam, so another sejam tu adalah tutorial. Kan, tutorial sejam. So yang ni akan jadi 4 lah. Kan, dia jadi macam tu. Tapi what we advise to those from School of Accounting adalah kita biarkan je yang lecture biasa tu, because the lecture biasa tu happen in the classroom. The 1 hour tutorial tu adalah waktu independent learning. Bukan waktu lecturer yang mengajar, tapi kita hantar tutor kan, tutor tu yang mengajar. Sebab tu we consider that tutorial tu dia belong to this one lah. That another practice that happen here. Yang cumanya you might want to disagree, should be no problem, tapi that thing happen in UUM. What we did is for tutorial class time, kita tak letak di face to face ataupun di sebelah pensyarah, di sebelah belajar ni, we put it here, dia consider sebagai independent learning. Okay, macam tu. But now what happen in School of Accounting, everyone move macam sekarang ni semua letak di kuliah adalah 3 jam. Let's say we have 1 hour for tutorial tu, kita akan consider sebagai waktu student belajar sendiri. For self learning, sebab dia tutorial kan, self learning. Okay. Okay. So yang sebelah kiri, yang the purple ni adalah online learning. So yang sini maksudnya adalah pembelajaran secara blended learning, which is kita tak guna, kita tak jumpa student langsung, we not meet with the student at all. Maksudnya macam saya, kalau what happen is maybe around week number 6 dengan week number 8 ni, saya akan buat blended learning punya kelas sebab saya tak nak jumpa student, so that they can have extra week for midterm break kan. Kalau if in week number 6 ni I put 3 hour for blended learning, so week number 7 ni cuti midterm kan, week number 8 pun another 3 hour for blended learning. So I don't need to meet the student at all. So these 2-3 weeks, they have ample time for them to do benda lain lah. Okay, but at the same time they need to do something through our Moodle platform. Apa tu? UEM online learning ataupun UMS online learning kan. Kita dah prepare everything. Resources, activities and assessment dalam kita punya syllabus. Okay, any
anything to add or anything to discuss related to the first example, CDM, cost delivery method? Okay. Doktor? So, Doktor? or any sharing from UMS how you calculate the CDM, so cost delivery method? Ada tak macam mana nak share? Doktor? Or you have your own practice how to calculate the CDM? Share this. Ada tak yang nak tambah ke, nak share anything? Okey, Assalamualaikum semua. Tu ada soalan tu daripada Dr. Ramraini. Dalam chat. Okay, SAT untuk pengajaran mesti 84 jam ke? Okay. Alright, it depend. Kalau kita, okay, I put it, kalau if you have can you go to this indicator? Sorry, indicator ni, okay, SLT ni. Kalau if you can have a look at the last sheet here, kita dah bagi macam example lah. Kalau 1 credit hour, 1 credit equivalent to 40 hour, cost delivery method dia 14 jam. 14 jam, 28, 42, semua tu. So means that, kalau soalan dia tanya adakah pengajaran masih 84, macam ni nak cakap, this is the practice here. Tapi bila I pergi dekat macam when I did my task as macam MBOT punya penilai kan, we found that actually there are many ways how you can calculate the SAT ni. Kan dia macam especially to college university lah, dia ada macam cara-cara lain lah untuk calculate. Okay. Tapi the idea is logically kan, seminggu kita mengajar 3 jam. Kan, seminggu kita mengajar 3 jam. Kalau kita punya kuliah tu 14 minggu, suppose ada 42 lah. 42 jam belajar, 42 hour student belajar, 42 hour adalah waktu student bersedia untuk belajar, dan sebab tu kita dapat 84. Macam tu. So, kalau kita mengajar seminggu tu 4 jam, kalau 4 credit hour kan, so dia jadi 112 lah. Jadi soalan dia tu macam mesti kalau 84 tu it depend on how you develop your curriculum lah. Tapi in my case, in our case here, kita memang dah there will be a common practice here, seminggu 3 jam. Kalau 14 minggu tu 42 lah. Macam tu. Jadi 64 jugalah. Saya nak cakap pun dia it depend on your practice. Macam mana practice di UMS, tapi di practice here kita bagi template ni for the lecturer tu macam nak bagi mudah lah supaya dia faham seminggu tu sebab nanti this one related to our SOW kan, schema of work. Jadi kita boleh tahu lah minggu-minggu tu nak buat apa kan. Sebab when I did akreditasi food accredited FA dengan FA dengan PA untuk kuliah swasta kan, sometimes dia macam I pun tak tahu dia kira macam mana kan, tiba-tiba kat sini 3, kat sini dia 5 kan, dia macam maybe dia practice macam tu, they have their own calculation. Kita sebagai auditor tu kita tak tanya lah kan, but suppose dia punya idea macam ni lah kan, 3 jam. Tapi you can have a look here, this is the indicator tu. Sorry. Sini kan. Okay, this is the indicator. Sebab tu dia punya indicator tu satu-satu je. 1 jam kuliah, 1 jam independent learning. One tutorial, 1 jam belajar sendiri. Okay, ini the template yang kita ada lah. Okay. Saya put dah. Right. Okay, anything to add?
Ada tak soalan nak tanya? Okay, okay, yang okay, in developing a curriculum kan, kalau macam ni, kalau macam yang saya buat ni kan, 42 hour physical bermaksud khusus ni dia adalah 100% face to face. Kan, 100% face to face. Let's say for example, you decide that I don't know, maybe the program coordinator decide that your courses tu kena buat macam just something kat sini lah, 70% kena buat face to face learning. Oh, it's too small kot. Saya besar sikit. Okay, 70% tu, sorry. Let's say for example, your courses tu being asked by your program coordinator to put to design your course tu 70% face to face, another 30% tu kena buat online class. This one online kan. So kalau macam ni, kalau macam ni, what happen is that kita tahu 42 hour ni adalah waktu belajar kan, waktu kita jumpa student dalam kelas. Let's say for example, your course coordinator ask you to design your curriculum, design your course tu 70% je face to face, another 30% tu kena buat online learning. So maksud dia nanti kalau macam ni, kita kena kira 70% out of 42 kan, 0.7 out of 42. So dalam 29 jam ni adalah untuk face to face. So the balance tu 0.3 divided dengan 12 jam. 12 jam ni adalah online learning. Okay. Jadi maksudnya kat sini, okay, what happen here maksudnya kita run up lah kan, kita bulatkan dia. Maksudnya kalau based on this assumption, kita kena define kita punya berjumpa student ni dalam 30 jam. Lagi 13 jam tu kita letak, okay, yang ni dalam 29. So kita jangan letak kat sini 3, maybe first week ni kita letak 3 jam. Okay, 27 jam. So yang lagi yang balance 12 jam tu maybe kita letak kat sini. Okay, minggu kedua ni kita letak 3 jam. 3 jam. Okay, lebih kurang lah. Okay, tak boleh dapat nilai tepat kan. Okay, somehow dia macam ni lah, maksudnya 27 hour kita belajar secara face to face, maksudnya berjumpa student dalam kelas. Another 15 hours ni kita belajar secara blended learning. Kita tak jumpa student lah, 15 hours. Maksudnya kalau saya tengok macam ni kan, maksud saya faham lah, okay, this subject minggu pertama jumpa student, minggu kedua tak jumpa student, bila buat blended learning ataupun MOOC ataupun MOOC blended learning tak jumpa student, and then minggu ketujuh datang balik jumpa student lah. Or let's say for example, instead of putting it here kan, kita letak dekat sini, kita buat Webex 3 jam. Tapi it's not advisable kan buat Webex. Kalau macam undergraduate punya kelas tu, it's not very advisable to do Webex sejam kan. Atau sejam Webex should be okay, another 2 hours tu kita letak sebagai blended. Okay. Macam my master class di UEM KL kan, saya punya kelas tu starting from 9 to 2 o'clock kan. Sepatutnya dalam kuliah tu 9 sampai 2 petang. Sampai pukul 3 petang, 9 to 3. Most of the time the class tu finish early lah, dalam pukul 2, pukul 1 pun dah habis kelas. The balance tu kita letak dekat blended learning lah. Okay, boleh tak? Okay, this is the first thing that the practice that happen here in UTLC, University Teaching and Learning Center. What we train our staff, what we train our lecturer, how you can calculate in let's say for example you've been asked to develop a new curriculum for your subject. The first thing that you need to do, biasalah kita kena create dia punya mapping CLO, mapping they need to calculate, they need to develop their CLO.
Okay, kemudian dah mapping, they already know the blueprint for the subject. Let's say for example that subject need to be mapped to LOC, I don't know, LOC 2, LOC communication, LOC digital. Okay, once yang tu dah settle, yang kedua dia kena buat adalah dia kena identify how they want to deliver the subject. Dia nak deliver macam mana. Minggu pertama ni nak buat lecture berapa jam. Then if you know the lecture is 3 hours, the independent should be 3 hours. Dia macam satu ni sebab satu lah. And this is what happen in the practice here. Okay. Tapi taklah perlu ikut. This I just sharing the practice that happen in my university kan. Jadi kalau macam nak follow pun should be no problem. Kalau tak setuju pun should be no problem lah. Tapi dia punya indicator tu macam tu lah, satu ni lepas satu. One lecture equivalent to satu independent learning. Okay. Boleh? Boleh yang pertama ni sejam lah. 1 hour. Okay, can we move to another how can you calculate the assessment? Boleh tak? Okay, sekarang Hello, kita ada 80, okay, let's say for example this subject 3 credit. Okay, 3 credit, 84 jam ni adalah untuk CDM, kita panggil dia course delivery method. Okay, another 36 adalah untuk assessment lah. Right. Ni adalah CDM, di bawah ni ada assessment. Okay. So kita total up balik, kita akan dapat 120 kan. Okay. So yang ni yang happen in my university lah Okay, can we move to the next slide, to the next exercise? Doktor. Boleh tak kita move to assessment? Okay, assessment ni dia agak complicated sikit. Okay, so before we proceed with this assessment, before we do the assessment punya betul SLP, how to calculate the assessment. Okay, what happened in here, what we did is we asked the lecturer to complete to do this one first, assessment plan. Minta maaf Dr. Izwan. Assessment plan. Assessment plan. Okay. You might have your own. He cannot hear our voice. Oh, saya tak dengar suara. Dr. Izwan, dengar tak? Sorry, I tak dengar your punya suara. Dengar tak? Sorry. Dr. Izwan dengar tak? Dr. Izwan dengar tak? So, okay, dengar dah. Dengar. Dr. Izwan. Okay, now, okay. Okay, dengar. Okay, kita tadi we did ask question tapi tak dapat. And then dalam chat tu saya rasa kita move ke link baru Webex juga sebab yang ni dia limit. So there are quite numbers of participant waiting kat luar. Dia tak ada masuk sebab kita limit. So boleh tak kita masuk ke Webex baru tu yang ada di dalam chat. So all the participant log out this Webex and then kita masuk di dalam Webex baru yang baru TDA tadi bagi tu. Macam mana boleh ya? Yang batteries tu yes betul boleh. Okay. So this one should I disconnect? I leave dulu? Yang ni kita leave, semua kita leave, okay? Semua participant pun leave, kita masuk yang Webex baru tu, okay? Okay, alright. Okay, sorry for apa ni? Sorry tadi I tak dengar suara. Alah, hai. Okay. Tak apa.